This conference will now be recorded. Yes. Good afternoon, all. So, am I audible? Can anyone respond in chat? Well, thanks for your response. Right. Uh, so, myself, Ashok, from the Department of IT, and I think most of you know. Right. And I hope uh, everyone is safe and everyone is doing good also. And coming to the today's session as part of this web development workshop. So here I will share the introduction to PHP, some basics, and all these things. Let me start with this first. I will show you other screen. Just wait a moment.
Uh, let's start this with a small figure diagram you can see on the screen. As most of you are aware about this, so just observe the diagram, what the major components it was and how the flow was. Uh, when you're working with some web browser, we used to type some website name, or technically we call it as a URL. And that URL will be sent as a request. And you can see this here from web browser to web server. The first step one is your URL or website name, whatever you type, will be sent as a HTTP request, right? And this web server will receive your request, and in the step two, calls an application program in response to the request. So whatever the request saying, and to prepare the response for that, it calls the necessary application program for that, right? And then in the step three, it prepares the response in the form of some HTML, right? The application program will prepare this output in the form of some HTML, and then it will send back your response. So you can see step four, response will be sent from your web server to web browser. At a glance, if you see these four steps, the step one is from web browser, you will send a request to the web server. Generally, the web server is somewhere remotely located, right? And in the step two, the web server calls an application program to process your request. And then in the step three, it will prepare some HTML response and send backs. In the step four is it will send back the response back. So this was, we know, most of you know that, right? While sending these response, I'm talking about the response here, especially the response. The response is some kind of HTML, nothing but it's a kind of web page once again. HTML in the sense, HTML is used to design the web pages. If it is HTML output, you can expect that the response is some web page. And you can just imagine, whenever I type www.google.com, www.google.com is a request, and for that I will get a response, the Google homepage, right? And now look at that response. The response web page can be a static, or else it can be a dynamic web pages. I'm repeating once again, your response, nothing but the web page, whatever you receive, is going to be a static or else a dynamic web page. Static and dynamic web pages. Please observe this. So what do you mean by static web page, or what do you mean by dynamic web page? Static web page, in the sense the name itself says, the content in that page will not be changes frequently. Web page on the content to generally this is not, the content will not going to be changes. Whereas in dynamic web pages, the content of the web page will be changes very frequently from person to person, time to time, location to location. There are so many parameters they will work, but the content will be changes every time. And those kind of web pages is going to be called as dynamic web pages. I will uh, I will give you some example for static and dynamic web pages. So for suppose whenever I type my website like www.vvitguntur.com, isn't it? Generally, you will see the home page of our institute. So the content in the page is going to be, most of the times it is going to be fixed. It's not going to be changes. Very rarely it is going to be changes, right? So you can say that is going to be static web page. Whereas whenever I log in into my Facebook account, the content in the page is going, the content in the page, the content in the uh, uh, is going to be changes very frequently. The content will be changes every time. I will get some posts or messages or anything else.
right? So the content will be changes. You can say, you can take so many examples for static and dynamic web pages. For static pages, I can say some example like Wikipedia. So Wikipedia data is not going to be changes regularly or very frequently. I can say some examples for dynamic web pages like Facebook, Twitter, Insta, some news websites. The content will be changes very, very frequently. So those kind of is going to be called as dynamic web pages, static and dynamic web pages. Now the point is, for my request, if the response is a static web page, I'm repeating once again, for my HTTP request, if the response is a static web page, I don't need any additional application programs to process my request at the server side. So మళ్ళీ ఒకసారి నేను రిపీట్ చేస్తున్నాను. నా రిక్వెస్ట్ కావాల్సింది ఒక స్టాటిక్ వెబ్ పేజ్ అయితే, ఈ రిక్వెస్ట్ ని ఇటువైపు ప్రాసెస్ చేయడానికి, సర్వర్ సైడ్ ప్రాసెస్ చేయడానికి నాకు ఐ నీడ్ వెబ్ సర్వర్ ఆఫ్ కోర్స్, బట్ సర్వర్ సైడ్ ప్రాసెస్ చేయడానికి ఐ డోంట్ నీడ్ ఎనీ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్. మళ్ళీ సపరేట్గా నాకు అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ అవసరం లేదు. జస్ట్ ఐ నీడ్ ఎ వెబ్ సర్వర్ అండ్ దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ రెస్పాన్స్ విత్ ద స్టాటిక్ వెబ్ పేజ్. బట్ ఇఫ్ మై రిక్వెస్ట్ నీడ్స్ సమ్ డైనమిక్ వెబ్ పేజ్, నా రిక్వెస్ట్ కి రెస్పాన్స్ అనేది డైనమిక్ వెబ్ పేజ్ అయ్యి ఉంటే, right, definitely at the website. So for my request, if I need an dynamic response at the server side, I need some application program to receive my request, to process it, and to generate the output. Am I clear? Right? So please observe the difference between static and dynamic web pages. Right? So now we are going to focus on these things only practically. Right? So here is just some small information where we have some static and dynamic web pages. Right. To move on to this, as part of the static and the dynamic web pages, as we need for the web applications, right? Right. We need some technologies, web technologies, or you can say it as a programming languages or tools or whatever it may be. So what we need here to design your front end, nothing but at a client side. So these are the technologies you need: HTML, CSS, JavaScript, jQuery, AngularJS framework, these kind of things. So last few days నుంచి కూడా మీరు నేర్చుకుంటున్నారు HTML, CSS, JavaScript ఇవన్నీ కంప్లీట్ చేశారు. If you recap these things very briefly, HTML is for designing your web pages, right? And the CSS is for adding some stylings or decorations to your web page. And JavaScript is to implement some actions to your web page, or events or actions to your web page. Generally, HTML and along HTML plus CSS will create a simple static page, right? If you want to implement some actions for that, you can make use of some JavaScript so that you can create some events and all these things. Right now, these were used for like front end, for designing this front end. Right, maybe I don't know whether you've heard about jQuery, AngularJS, and all these things, and these are some extension to JavaScript only, right? And for backend in the sense, right? To backend in the sense at the server end, the front end in the sense client side, and the backend in the sense server side. Server side మీ రిక్వెస్ట్ ని రిసీవ్ చేసుకొని ప్రాసెస్ చేసి వాటికి డైనమిక్ రెస్పాన్స్ క్రియేట్ చేయడానికి, సర్వర్ సైడ్ మీరు క్లయింట్ నుంచి పంపించే రిక్వెస్ట్ రిసీవ్ చేసుకొని దాన్ని ప్రాసెస్ చేసి దానికి మళ్ళీ రెస్పాన్స్ ప్రిపేర్ చేయడానికి
you need some technologies. ఇక్కడ కొన్ని టెక్నాలజీస్ కావాలి. ఆల్ దీస్ ఆర్ ద ఆల్టర్నేటివ్స్. ఇవన్నీ కావాలని కదా, ఇవన్నీ ఆల్టర్నేటివ్స్. You can work with the PHP. This is the one we are going to introduce now. You can have the Java technologies, advanced Java technologies use చేసుకోవాలి, like servlets, JSP. So these kind of things. You can make use of even Python also, Node.js. So like this, all these are the technologies you can make use at the server side to prepare the dynamic web pages. So now, as a whole, I'm repeating once again, right? So last 3 days nunchi meer edaithe nerchukunnaro, those technologies, HTML, CSS, JavaScript, all these are used to design your client side user interfaces, or you can call it as a front-end technologies. Now, all these are used to design the front end, and the front end is used to send some requests to the server or back end. So back end lo malli మీ రిక్వెస్ట్ ని రిసీవ్ చేసుకొని, క్లయింట్ నుంచి వచ్చిన రిక్వెస్ట్ ని రిసీవ్ చేసుకొని దాన్ని ప్రాసెస్ చేసి మళ్ళీ రెస్పాన్స్ బ్యాక్ పంపించడానికి, రైట్, you need some other technologies, and these technologies are PHP and all these things. So at a single point, what I can say is all these backend technologies are used to generate the dynamic web pages. క్లయింట్ నుంచి ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి మీకు రిక్వెస్ట్ వస్తుంది, ఆ రిక్వెస్ట్ రిసీవ్ చేసుకొని డైనమిక్ కంటెంట్ ని, డైనమిక్ రెస్పాన్స్ ని ప్రిపేర్ చేయాలంటే ఇందులో ఏదో ఒక టెక్నాలజీ కావాలి. ఇవన్నీ కావాలంటే అది ఇందులో ఏదైనా పర్వాలేదు, PHP, Java, Python, anything else. Now we were proceeding with PHP right now, right? Am I clear? I think I'm clear. So now we were proceeding with the PHP here, right? So as we know that PHP is a server-side scripting language, right? Server-side నుండి క్లయింట్స్ రిక్వెస్ట్ రిసీవ్ చేసుకొని వాటిని ప్రాసెస్ చేసి మళ్ళీ రెస్పాన్స్ బ్యాక్ పంపించడానికి ఉపయోగించుకునే స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ PHP. So see these 2 points very clearly. PHP is a server-side scripting language, like ASP and active server pages ఉంటుంది, but we don't need now here. PHP scripts are executed on the server. So server లో ఉండే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంటాయి అవన్నీ కూడా, not in the client. Client లో ఉండవు PHP programs or PHP scripts. PHP supports many databases. This is one more very important point we need to learn. Look at this. Server side, we need some scripting language, PHP, Java, ఇవన్నీ మాట్లాడుకున్నాం. At the same time, we need some database also. Server side database కూడా ఉండాలి, and it was mandatory. Look at this. So for suppose if I want to log in into my Facebook account, so what I'm going to do, so Facebook homepage వస్తుంది, there I'm going to enter my username and password. That's fine. So it will check whether the username and password are correct or not. If it is correct, so I'm going to get a response, my homepage. Now homepage వస్తుంది, that was okay, fine, very good. So how these username and passwords are going to be checked? ఎలా చెక్ చేస్తుంది యూజర్ నేమ్ ని, పాస్వర్డ్? నథింగ్ బట్ ఫేస్బుక్ సర్వర్ లో there is a database and which holds my username and password. నేను రిజిస్ట్రేషన్ టైంలో నేను ఇచ్చిన యూజర్ నేమ్ ని, పాస్వర్డ్ ని ఫేస్బుక్ సర్వర్ సైడ్ ఉన్న ఫేస్బుక్ సర్వర్ లో ఉన్న డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేసుకుంటాను. నేను ఎప్పుడు లాగిన్ అయినా కూడా మళ్ళీ యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ ఇస్తాను. నేను ఇచ్చిన వాల్యూస్ ని, నేను రిజిస్ట్రేషన్ టైంలో ఇచ్చిన వాల్యూస్ ని రెండింటిని కంపేర్ చేస్తుంది. If both are matches, then I will be directed to my home page. So not only here, everywhere. For suppose if you are working with some bank application, bank లో నేను లాగిన్ అయిన తర్వాత నా అకౌంట్ లో నేను వర్క్ చేయాలి, which consists of some data. నా అకౌంట్ నెంబర్ ఉంటుంది, రైట్, మై బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది, అండ్ క్రెడిట్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. All the way these things are going to be stored, we need some database. So definitely server side support చేసే స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ ఏముంది, సర్వర్ సైడ్ యూస్ చేసే లాంగ్వేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా దే హ్యావ్ టు సపోర్ట్ డేటాబేసెస్. డేటాబేస్ తోటి కనెక్ట్ అయ్యి ఆ డేటాని రిట్రీవ్ చేసుకోవడం, స్టోర్ చేసుకోవడం, డిలీట్ చేయడం, ఇవన్నీ సపోర్ట్ చేస్తున్నాం డెఫినెట్లీ. సో ఐ థింక్ మీరు ఇంకా డేటాబేస్ అంటే మీకు ఇంట్రడ్యూస్ అవ్వలేదు కదా, ఐ కాంట్ గో మచ్ టీచర్.
But anyway, here is a point. PHP supports many databases. Databases లో కూడా చాలా రకాల databases ఉంటాయి. ఆల్మోస్ట్ అన్ని రకాల databases ని PHP will support. And you can see one more important, PHP is open source software. As the entire industry is moving towards open source softwares. So I think you are aware about the open sources where there is code is openly available to the end users, right? So if you want to use it, you can do it very freely. No need to pay anything to anyone, right? And if it is open source, you can download it freely and you can use it. Nothing else in it. So what a PHP file or a program contains. So PHP file ఏముంటాయి? The PHP file may contain HTML tags, JavaScripts, and all these things. PHP program రాస్తామంటే the PHP program may consist of HTML tags, JavaScript, and all these things. Why we need all these things once again? Right? I'm repeating once again. మనకు క్లయింట్ నుంచి రిక్వెస్ట్ పంపించినప్పుడు మనకు వచ్చే రెస్పాన్స్ ఏ ఫార్మాట్ లో ఉంటుందంటే HTML ఫార్మాట్ లోనే ఉంటుంది. HTML ఫార్మాట్ లోనే అవుట్పుట్ వస్తుంది. మరి ఆ HTML ఫార్మాట్ లో అవుట్పుట్ కావాలంటే యూ నీడ్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ HTML ట్యాగ్స్. కూర్చోబెట్టి వెళ్ళిపోతారు ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళందరూ గోరంట పడతారు. అది గోరంట పంచి వస్తాడు. అమ్మాయి గారు ఎక్కువ అమ్మాయిలు I request you all please mute. Right. Well, the response will be some HTML format. So definitely you need the HTML tags once again to display the content on the web page, right? So definitely that's why the statement says that's a HTML PHP file is a combination of HTML tags. Even you can have the CSS kind of things, JavaScript things, whatever you need, you can use it. And generally the PHP programs will have a dot extension like the .php, .php3, .phtml, and most probably we'll make use of PHP. And PHP can be run on any platform. There is no restriction on the platform or the operating system you're using. You can run Windows, Linux, or Unix, anything. So nothing else. And PHP is compatible with almost all servers used today. I will come to this point, especially last one statement, right? There you can see Apache, IIS, and all these things once again. To understand this, so I will come to the diagram here, what we were doing once again. So whenever I send a request from here, right, the request will be sent to a web server. So a web server is a framework. Web server is a framework. I need this framework. నేను ఒక సర్వర్ని డిజైన్ చేయాలి అంటే, సర్వర్ అప్లికేషన్ డిజైన్ చేయాలంటే I need this framework. And within this framework or within this container, I'm going to write my application programs, a PHP programmer, advanced Java programmer, or whatever it may be. That's the secondary thing. The primary thing, what I need is a web server, a container. This web server container kavali. And these web server containers, like there are popular web containers or web servers like Apache. Apache is one kind. So there you can see in the last but one statement, Apache is one kind of thing, and IIS, Microsoft IIS is one more kind. So like this, there are very popular web servers were there. Nothing but
if you want to design web applications with client and server, if the client is okay, just your browser is enough. For to make the server, you need a web server first, and in the server or container, so there you are going to design your PHP programs or whatever it may, right? The first thing what we require is an Apache or IIS. And for our reference, I'm going to make use of Apache here. I will show you how it is going to be installed and how it is going to be used, right? So don't worry about that. So I think I'm clear. This shows that the just overview of PHP and what we need to work with this PHP. And one more important point is it's going to be PHP is going to be one of the very, very popular server-side scripting language. Even our Facebook is designed or developed using this PHP. Our Wikipedia was designed using this PHP, and Yahoo. All these are the very popular web applications which are designed and developed using the PHP, right? Now I will come to this installation process, and later I will come to all these things once again. So, right, I will show you how the PHP installation is going to be. So here I will show you how the PHP installation is going to be done. Right. Oh, if I want to make use of PHP, a server-side scripting language in my system, so what I need, the first thing is, the first point, what I need is a web server. It can be Apache, it can be IIS, Microsoft IIS, or Zipman, or else you can have Glassfish, IBM Glassfish, or anything else. Whatever. Then you need your PHP. PHP software is separate install చేసుకోవడం, right? And then మనకు అవసరం బట్టి డేటాబేస్ MySQL డేటాబేస్ కానీ ఇంకేదైనా డేటాబేస్ కానీ మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడం. అలాగే క్లయింట్ ఇంటరాక్షన్ కోసం we need a web browser, of course. మన అందరి సిస్టమ్స్ బ్రౌజర్స్ అన్ని అవైలబుల్ గా ఉంటాయి. And to design or to write our code, we need some text editor codes. Text editors are already మీరందరూ చాలా editors తో వర్క్ చేస్తున్నారు, right? So these are the things we need, right? And I will show you what how we can install into our system, right? Right. So how this PHP is going to be installed. All these are the available frameworks, are what I can say it as a packages. ఈ నాలుగిట్లు ఇక్కడ మీరు స్క్రీన్ లో చూస్తున్న ఈ నాలుగు కూడా ఏంటంటే all these are the servers, PHP servers. ఈ నాలుగిట్లో ఏదో ఒకటి మనం మన సిస్టమ్ లో ఇన్స్టాల్ చేసుకొని వర్క్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? ఇందులో ఏముంటాయి, ఈ ప్యాకేజ్ లో ఏముంటాయంటే యూ కెన్ ఫైండ్ ఏ వెబ్ సర్వర్, యూ కెన్ ఫైండ్ ఏ PHP, and you can find a database also. Am I clear? ఈ నాలుగిట్లో ఏదో ఒకటి ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది మనకు. బట్ ఈ నాలుగిట్లో కూడా ఏముంటాయంటే మనకు వెబ్ సర్వర్ ఉంటుంది, అపాచీ వెబ్ సర్వర్ వస్తుంది, అలాగే MySQL డేటాబేస్ ఉంటుంది, అలాగే PHP కూడా ఉంటుంది. సో ఈ ఒక్కటి ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే ఇవన్నీ వచ్చేసినట్టు మనకి. సో నో నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ దెమ్ సెపరేట్లీ, రైట్? So please observe that, and I will show you how these are going to be installed into our system. And for the reference, I am taking the XAMPP ఫస్ట్ ఉంది కదా, సో దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాను. అదే నా సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేసి నేను మీకు చూపిస్తాను, రైట్? అండ్ విల్ టాక్ అబౌట్ దట్. XAMPP, రైట్? So XAMPP can be freely downloadable from the net. XAMPP మనం ఫ్రీగా నెట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. It was available .exe file. Already it was
there in my system. Just I'm showing that file. You can see this highlighted one, XAMPP Windows, and XAMPP is used for any operating system. It can be for Linux or it can be for Mac. It can be for anything. .exe file available ఉంటుంది, almost 150 MB ఉంటుంది. Just you can download it from the net, and once you download it, just double click on that and it starts the installation process, right? So no need to do anything, just pressing the next, nothing else. Right? Okay, Android app ni మన సిస్టమ్ లో ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నప్పుడు నెక్స్ట్ అని అలా ప్రెస్ చేసుకుంటుంటాము, సేమ్ సింపుల్ గా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇది నేను వన్స్ అంతా ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఇట్ వాస్ దేర్ నా సి డ్రైవ్ లో XAMPP అనే సపరేట్ ఫోల్డర్ ఒకటి క్రియేట్ అక్కడ ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది ఆటోమేటిక్ గా, రైట్? సో ఐ నీడ్ నాట్ టు మేక్ ఎనీథింగ్, వేరే నేను ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ, రైట్? నథింగ్, పాత్ సెట్ చేయటము, ఇంకేదన్నా వర్క్ చేయటము, ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ సెట్ చేయటము, హెడేక్స్ అన్ని కూడా అసలు ఏమీ లేదు ఇక్కడ. జస్ట్ డౌన్లోడ్ ఇట్ అండ్ double click on that and press next, nothing else. So very simple. So I'm exploring this XAMPP folder here. XAMPP folder explore చేస్తున్నాను. You can see all these folders in the XAMPP. నేను ఇప్పుడు దీన్ని స్టార్ట్ చేయాలి అంటే, దీంతో వర్క్ చేయాలి అంటే వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ, నేను చేయాల్సిన వర్క్ ఏంటంటే, నేను XAMPP ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత జస్ట్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ నేను హైలైట్ చేసిన పాయింట్ ని XAMPP కంట్రోల్ అని ఒకటి కనిపిస్తుంది అప్లికేషన్ ఒకటి. డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దట్, XAMPP కంట్రోల్ మీద డబుల్ క్లిక్ చేయండి. యూ కెన్ సీ ఎ స్క్రీన్ లైక్ దిస్. స్క్రీన్ we can call it as a XAMPP control panel. XAMPP control panel. And the XAMPP control panel లో మీరు ఇక్కడ సర్వీసెస్ అండ్ మాడ్యూల్స్ కింద కొన్ని పేర్లు మీరు చూడవచ్చు. అపాచీ, ఇప్పుడే విన్నాం దీని గురించి. అపాచీ ఈజ్ అ వెబ్ సర్వర్, రైట్? XAMPP లోనే మనకి అపాచీ కూడా ఉంటుంది. అలాగే MySQL డేటాబేస్ కూడా ఉంటుంది. మన డేటాబేస్ అప్లికేషన్స్ కూడా రాసుకుంటుంటే MySQL డేటాబేస్ కూడా ఉంటుంది. ఇక్కడ MySQL కూడా నేను మళ్ళీ సపరేట్ ఇన్స్టాల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, రైట్? సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు వర్క్ విత్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫైల్ ఆపరేషన్స్, ఐ విల్ టెల్ యూ. అంటే ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్స్ నేను పెట్టుకోవాలంటే, ఫైల్ అప్లోడ్ చేయడం, డౌన్లోడ్ చేయడం, ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ నేను ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి అంటే FileZilla అనే సర్వర్ కావాలి. We call it as a file server actually, right? Apache is a web server, MySQL is a database server, FileZilla is a file server, and Mercury is a mail server. అంటే నా అప్లికేషన్, నేను వెబ్ అప్లికేషన్ మెయిల్ ట్రాన్స్ఫర్ కనుకోండి, ఐ నీడ్ ఏ మెయిల్ సర్వర్ హెల్ప్. సో మెయిల్ సర్వర్ కి మెర్క్యూరీ. అండ్ ఫైనల్లీ టామ్క్యాట్ ఈస్ దేర్. టామ్క్యాట్ కూడా అపాచీ లాంటిదే, టామ్క్యాట్ కూడా అది కూడా వెబ్ సర్వర్. బట్ జనరల్ ఇట్ వాస్ ప్రిఫర్డ్ ఫర్ జావా అప్లికేషన్స్. అంటే నేను PHP బదులు అడ్వాన్స్డ్ జావా కాన్సెప్ట్స్ లైక్ సర్లెట్స్ కానీ, JSP కానీ, ఇవి నేను సర్వర్ సైడ్ స్క్రిప్టింగ్స్ కింద తీసుకుంటే అప్పుడు నేను యూస్ చేసే సర్వర్ ఏంటంటే టామ్క్యాట్ సర్వర్, రైట్? సో నేను ఒక XAMPP నేను ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే ఈ సర్వర్స్ అన్ని కూడా నాకు ఇన్స్టాల్ అయిపోయాయి. ఇప్పుడు నాకు ఏది కావాలో దాన్ని ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసుకుని, స్టార్ట్ బటన్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ప్రతి మాడ్యూల్ ఎదురుగా వీ హ్యావ్ స్టార్ట్ బటన్స్. సో వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ ఈస్ I need to click on start. Click on the start button. That's enough. When it was successfully installed, you can see this module with a green. So green color look మారిపోతుంది అక్కడ అంతా కూడా, right? And now look at this. There are some port numbers and all these things. I will explain you later. But anyway, once the service is started successfully, you can see the things will be changed into green color. Right? నేను డేటాబేస్ సర్వర్ స్టార్ట్ చేయాలంటే దాని ముందున్న స్టార్ట్ బటన్ మీద ప్రెస్ చేస్తున్నాను. సో ఇది కూడా గ్రీన్ కలర్ లో చేంజ్ అయిపోయింది. సో ఫర్ సపోజ్ నాకు మెయిల్ సర్వర్ కావాలి. సో మెయిల్ సర్వర్ దగ్గర కూడాను, రైట్, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ అండ్ ఇట్ వాస్ స్టార్టెడ్ సక్సెస్ఫుల్. నాకు అవసరం లేదనుకున్నప్పుడు స్టాప్ ఉంటుంది అక్కడే. స్టాప్ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను. No, it was stopping that. The first thing is, I'm repeating once again, మన సర్వర్ని మనం స్టార్ట్ చేయాలంటే, XAMPP తోటి వర్కింగ్ స్టార్ట్ చేయాలి అంటే
శాంప్ కంట్రోల్ని ఓపెన్ చేసి దాంట్లో మనకు కావాల్సిన సర్వర్ని మనం స్టార్ట్ చేయాలి. మన ప్రజెంట్ బేసిక్ వర్క్ కోసం అయితే ఫస్ట్ అపాచీ వెబ్ సర్వర్ ఒకటి స్టార్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అపాచీ అనే వెబ్ సర్వర్ ఒకటి మనం స్టార్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. సో ఇట్ వాస్ స్టార్టెడ్ సక్సెస్ఫుల్. రైట్, ఇప్పుడు నా సర్వర్ సక్సెస్ఫుల్గా స్టార్ట్ అయిందో లేదో నేను టెస్ట్ చేసుకోవాలంటే రైట్ నేను బ్రౌజర్కి వెళ్తున్నాను. రైట్, బ్రౌజర్లో లుక్ ఎట్ దిస్ వాట్ ఐఎమ్ టైపింగ్ హియర్. సో నేను ఏం టైప్ చేస్తున్నానో కొంచెం క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. లోకల్ హోస్ట్ :80. Now look at this. If I can see this web page, నాకు ఈ పేజ్ వస్తే నథింగ్ బట్ మై శాంప్ ఈజ్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఇన్స్టాల్డ్ అండ్ ఇట్ వాస్ సక్సెస్ఫుల్లీ రన్నింగ్. సక్సెస్ఫుల్గా ఇన్స్టాల్ అయింది, సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతుందని కూడా అర్థం. అండ్ మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు శాంప్ అనే మీనింగ్ ఏమొస్తుందో చూడండి. ఇందులో ఎక్స్ రిప్రజెంట్స్ క్రాస్ ప్లాట్ఫామ్. క్రాస్ ప్లాట్ఫామ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఎనీ ఆపరేటింగ్ ప్లాట్ఫామ్ అంటే ఇక్కడ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో అయినా వర్క్ అవుతుంది. రైట్, ఇందులో ఏ స్టాండ్స్ ఫర్ అపాచీ వెబ్ సర్వర్, M stands for MySQL. Actually, initially ఇంతకుముందు MySQL database ఉండేది. Now it was renamed to Maria database. And the first P stands for PHP. And the second P stands for Perl scripting language. అంటే పర్ల్ కూడా ఇక్కడ సపోర్ట్, నేను పర్ల్ కూడా ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది. నేను శాంప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే ఇవన్నీ PHP ఉంటుంది, అందులో పర్ల్ ఉంటుంది. రైట్, సో ఈ లాంగ్వేజ్ అన్ని నాకు ఇందులో వచ్చేసినట్టు నేను డైరెక్ట్గా వర్క్ చేసేసుకోవచ్చు. నేను సపరేట్గా ఇన్స్టాల్ చేసిన అవసరం లేదు. Am I clear? And one more point you need to observe is, ఇప్పుడు మనం చేసిన ఈ వర్క్ అంతా కూడా శాంప్ ఇన్స్టాలేషన్, అది సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అయిందో లేదా టెస్ట్ చేయడం, ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే వీఆర్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ ఏ సర్వర్. నేను సర్వర్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నాను. రైట్, సర్వర్ని ఒకదాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసి అది సక్సెస్ఫుల్గా టెస్ట్ చేస్తున్నాను రన్ అవుతుందో లేదని. ఇప్పుడు నేను సర్వర్ సైడ్ ప్రోగ్రామ్స్ రాయడానికి ట్రై చేస్తాను. అందుకోసమే ఇక్కడ నేను టైప్ చేసేటప్పుడు బ్రౌజర్లో టైప్ చేసేటప్పుడు కూడాను రైట్ లోకల్ హోస్ట్ అని టైప్ చేస్తున్నాను. సో దిస్ లోకల్ హోస్ట్ కెన్ బి యాక్చువల్లీ ది మీనింగ్ ఫర్ దిస్ వన్ ఈస్ 127.0.0.1. లోకల్ హోస్ట్ అనేది ఏఐపికి ఈక్వల్ అంటే 127.0.0.1. ఐ విల్ టెల్ యూ దిస్. ఎందుకు ఇదంతా మాట్లాడుతున్నారు అంటే కొంత అర్థం కాకపోయినా కూడా తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేయండి, అర్థం చేసుకోవడానికి. ఫర్ సపోజ్ నేను ఫేస్బుక్ తోటి వర్క్ చేయాలి అంటే నేనేం టైప్ చేస్తాను, www.facebook.com. రైట్, www.facebook.com టైప్ చేస్తాను. నాకు ఫేస్బుక్ హోమ్ పేజ్ వస్తుంది. తర్వాత నా యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇస్తాను. తర్వాత ఏం చేస్తాను, పక్కన పెట్టిస్తే అంటే నేను ఫేస్బుక్ తోటి ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి అంటే, కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి అంటే దాని యూఆర్ఎల్ని టైప్ చేస్తున్నాను, www.facebook.com అని టైప్ చేస్తున్నాను. దట్ వాస్ వెరీ గుడ్, ఫైన్. బట్ యాక్చువల్లీ ఈజ్ ఇట్ ఏ కరెక్ట్ అడ్రస్? www.facebook.com ఈజ్ ఏ కరెక్ట్ అడ్రస్ అంటే ఆ పేరు టైప్ చేసేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఫేస్బుక్ సర్వర్ ఎక్కడో యుఎస్లోనో యూరోప్లోనో ఎక్కడో సర్వర్ ఉంటుంది, సర్వర్ మిషన్ ఉంటుంది. ఆ మిషన్కి డైరెక్ట్ కనెక్ట్ అయిపోతుంది www.facebook.com అనేది. నో, ఇంటర్నల్గా కొంత లాజిక్ ఉంది. ఐ విల్ కమ్ విత్ ఎ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్. దీని కోరిలేటెడ్ ఇష్యూ ఒకటి మీకు చెప్తాను. ఫర్ సపోజ్ మీరు మీ ఫ్రెండ్ తోటి మాట్లాడాలనుకుంటున్నారు. మీ ఫ్రెండ్ ఎక్కడో వేరే ఊర్లో ఉన్నారు. ఫర్ సపోజ్ యువర్ విజయవాడ, మీ ఫ్రెండ్ ఎక్కడో సమ్వేర్ ఎల్స్ హైదరాబాద్లో ఉన్నారు. మీ ఫ్రెండ్ తోటి మాట్లాడాలనుకుంటున్నారు. మీరు ఏం చేస్తారు, వెంటనే మీ ఫోన్ ఓపెన్ చేసి మీ ఫోన్లో మీ ఫ్రెండ్ పేరే సంథింగ్ ఎక్స్ అని ఉంటే డైల్ కొట్టేస్తారు అండ్ ఇట్ స్టార్ట్స్. సో ఫర్ సపోజ్ మీ ఫ్రెండ్ పేరు సంథింగ్ శ్రీరామ్ అనే పేరు మీద డైల్ కొట్టేస్తారు. It's not connecting, and then you'll have a conversation with your friend. Now it means that
టీవీ అసలు మనం కూడా చూద్దాం. ఏంది ఇదేనా పెట్టేది? ఏదో ఉందా? 12:35. Please mute. 12:35. I repeat once again. Mute yourself. రైట్. ఫోన్లో కాంటాక్ట్స్ పేర్లు డైల్ చేసినప్పుడు అంటే మనం ఏ పేరు మీద అయితే డైల్ అని కొడతామో అంటే పేరు కనెక్ట్ అవుతుందా, ఫోన్ నెంబర్ కనెక్ట్ అవుతుందా? ఇట్ మీన్స్ దట్ ఆ పేరు తోటి ఒక ఫోన్ నెంబర్ ఉంటుంది, ఆ ఫోన్ నెంబర్ ద్వారా కనెక్ట్ అవుతుంది. మనకి ఫోన్ నెంబర్లు అందరూ జనరల్గా గుర్తుంచుకోవడం కష్టం కాబట్టి పేర్లతోటి సేవ్ చేసుకుంటాం, పేర్లతోటి రిఫర్ చేసుకుంటాం. అంటే హ్యూమన్కి కంఫర్టబుల్ ఏంటంటే నేమ్. అలాగే ఇక్కడ కూడా www.facebook.com అనేది జస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఎ నేమ్. యాక్చువల్గా మెషిన్కి అడ్రస్ ఏముంటుందంటే ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది. ప్రతి మెషిన్కి కూడా మీ సిస్టమ్ కూడా మీకు ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది, మీ మొబైల్కి కూడా ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది, ఇంటర్నెట్లో కనెక్ట్ అయిన ప్రతి సిస్టమ్కి ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది. అండ్ ఆ ఐపీ అడ్రస్ ఎలా ఉంటుంది 127.0.0.1 ఇలా రకరకాల అడ్రస్ ఉంటుంది. నేను ఎప్పుడైతే www.facebook.com అని టైప్ చేయగానే ఆటోమేటిక్లీ ఇట్ విల్ బి ట్రాన్స్లేటెడ్ టు ఫేస్బుక్ ఐపీ అడ్రస్. ఆ పేరు అనేది ఐపీ అడ్రస్ లా కన్వర్ట్ అవుతుంది. దెన్ ఇట్ విల్ బి కనెక్టెడ్ టు ద ఫేస్బుక్ సైట్. ఇక్కడ కూడాను నేను చేస్తున్న వర్క్ లో కూడాను నేను ఒక సర్వర్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశాను, జాంప్ సర్వర్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశాను. ఇప్పుడు జాంప్ సర్వర్ ఎక్కడుంది, నాకు ఏ సిస్టంలో కనెక్ట్ అయింది, నేను ఏ సిస్టమ్ ఏదైతే వర్క్ చేస్తున్నాను అదే సిస్టంలో ఉంది. అదే సిస్టంలో ఉన్నప్పుడు జనరల్గా ఏం చేస్తామంటే యూస్ చేసే ఐపీ అడ్రస్ 127.0.0.1. సేమ్ సిస్టంలోనే సర్వర్ కూడా ఉంటే, అంటే క్లయింట్ ఉన్న సిస్టంలోనే సర్వర్ కూడా ఉంటే, మనం తీసుకునే ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నిట్లో క్లయింట్ మన సిస్టమే, సర్వర్ కూడా మన సిస్టమే. ప్రాక్టికల్గా మనం వేరే సిస్టమ్ 2 సిస్టమ్స్ తీసుకొని రైట్. సో వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ దట్ ప్రాక్టికల్. సో మన సిస్టంలోనే బ్రౌజర్ ఉంటుంది, మన సిస్టంలోనే సర్వర్ కూడా ఉంటుంది. సో క్లయింట్ ఉన్న సిస్టంలోనే సర్వర్ కూడా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఐపీ అడ్రస్ ఏముంటుందంటే 127.0.0.1. దీనికి కోలన్ నా అపాచీ సర్వర్ 80 అనే పోర్ట్ నెంబర్ తోటి స్టార్ట్ అయ్యింది. Now look at that 127.0.0.1 అని టైప్ చేసి 80 అని కొడితే నాకు సేమ్ ఇందాక హోమ్ పేజ్ ఏదైతే వచ్చిందో అదే పేజ్ వచ్చింది. దాని బదులు నేను ఫస్ట్ టైప్ చేసింది లోకల్ హోస్ట్ :80. అంటే ఐపీ అడ్రస్ బదులు ఇప్పుడు పేరు టైప్ చేసింది లోకల్ హోస్ట్ అని. ఇప్పుడు కూడా నాకు అదే వచ్చింది. అంటే లోకల్ హోస్ట్ అనేది ఏమో పేరు, నేమ్ అన్నమాట, facebook.com లాగా. ఈ లోకల్ హోస్ట్ కి కరస్పాండింగ్ ఐపీ అడ్రస్ ఏంటంటే 127.0.0. ఐ క్లియర్? సో ఇంటర్నల్ గా సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్ గా ట్రాన్స్లేట్ చేసుకుంటుంది, పేరుని ఐపీ అడ్రస్ గా ట్రాన్స్లేట్ చేసుకుని దెన్ ఇట్ విల్ బి కనెక్ట్స్. రైట్. So once this is the how you can install the system XAMPP servers into your system. So once it was done, ఇది సక్సెస్ఫుల్ గా ఇన్స్టాల్ చేసి చెక్ చేసిన తర్వాత సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? సో నాకు I need a small editor here so that I can type my hello world PHP program to show you practically. To make this thing, I'm opening a notepad. Any editor is accepted here. Right. I will increase the size here. Don't worry about this. Right, but let me first go with code. So please observe this, where I am saving this program. This is going to be very, very important. Program అయితే నేను ఇక్కడ టైప్ చేయలేదు, బట్ ఫస్ట్ సేవ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. ఎక్కడ సేవ్ చేయాలంటే
జాంప్ ఎక్కడ సేవ్ అయిందో ఆ ఫోల్డర్కి వెళ్ళాలి. నా సిస్టంలో జాంప్ సి అనే డ్రైవ్లో జాంప్ అనే ఫోల్డర్ నేమ్తో సేవ్ అయింది. జాంప్లో కూడాను హెచ్టి డాక్స్ అనే ఫోల్డర్ ఒకటి ఉంటుంది. హెచ్టి డాక్స్ డిఓసిఎస్ హెచ్టి డాక్స్ ఫోల్డర్ ఉంది. ఈ హెచ్టి డాక్స్ ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ సేవ్ చేసుకోవచ్చు. నేను నా ప్రోగ్రామ్ పేరు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ అనే పేరుతో ఇందులో ఉన్నాయి కాబట్టి సో నేనేం చేస్తానంటే మై డాట్ ఆ ప్రోగ్రామ్ పేరు మై అని ఇచ్చాను. డాట్ ఎక్స్టెన్షన్ పిహెచ్పి మై డాట్ పిహెచ్పి అని నేమ్ తోటి సేవ్ చేశాను. Now look at this. So how you are going to start your PHP code? So PHP codes ఎలా స్టార్ట్ చేసుకోవాలో ఇక్కడ చూస్తున్నాము. Let me increase the screen size here. So well, I think you can see it. So your PHP code always starts with the symbols. Look at this, less than symbol, question mark, PHP, and ends with this symbol, question mark, this one, right? So your PHP starting symbol is this one, tag, and this is a closing tag. In between ఇక్కడ మీకు ఏ PHP స్టేట్మెంట్ కావాలంటే ఆ PHP స్టేట్మెంట్స్ అన్ని రాసుకోవచ్చు. నేను ఒక చిన్న డిస్ప్లే మెసేజ్ కోసం echo is to display something like మన printf system.out.println జావా లాగా ఇక్కడ echo hello world and double quotes ఇచ్చాను, and which ends with a semicolon once again. Regular programming language లాగా ఇక్కడ కూడా semicolon తోటి ఎండ్ అవుతుంది, right? So this is my program here, and నేను సేవ్ చేస్తున్నాను. ఆల్రెడీ సేవ్ యాజ్ చేశాను, జస్ట్ సేవ్ చేశాను. సేవ్ ఎక్కడ చేస్తున్నాను మళ్ళీ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. జాంప్ లో సీడ్ ఏ డ్రైవ్ లో ఉంటే ఆ డ్రైవ్ లో జాంప్ లో రైట్ జాంప్ ఈస్ హియర్. జాంప్ లో హెచ్టి డాక్స్ అనే ఫోల్డర్ మై డాట్ పిహెచ్పి అని సేవ్ చేసిన ప్రోగ్రామ్, రైట్? సో వన్స్ ఇట్ వాస్ డన్, ప్రోగ్రామ్ అంతా సేవ్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని రన్ చేయాలి అంటే, రైట్? నౌ లుక్ ఎట్ దిస్, localhost :80 / my program name my.php. If you can see this, so I'm repeating once again the process of executing this. Localhost తర్వాత కోలన్ సింబల్ ఇచ్చి 80 అనే పోర్ట్ నెంబర్ ఇవ్వడం అనేది ఇక్కడ వరకు కామన్. దీని తర్వాత స్లాష్ సింబల్ ఇచ్చేసి మీ ప్రోగ్రామ్ నేమ్ డాట్ పిహెచ్పి ఎక్స్టెన్షన్. It runs your PHP script, right? Now I will explain the entire scenario once again. Very important observations. As I'm working with the browser, then Google Chrome browser to work చేస్తున్నాను. Nothing but right now I'm a client. నేను ఇప్పుడు client environment లో ఉన్నాను, and I'm typing my request here, localhost :80/my.php. This URL is a request. అది నా రిక్వెస్ట్, right? And this request was sending to my server. సర్వర్ ఎక్కడ ఉంది? నాకు ఇక్కడ రిమోట్ లొకేషన్ లేదు, నా సేమ్ ల్యాప్టాప్ లోని ఇదే ల్యాప్టాప్ నాకు సర్వర్ కూడా ఉంది, రైట్? అపాచీ సర్వర్ ఉంది.
రైట్. అపాచీ సర్వర్కి వెళ్తుంది, వెబ్ సర్వర్కి. ఆ వెబ్ సర్వర్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ కాల్స్ మై డాట్ పిహెచ్పి ప్రోగ్రామ్. నేను రాసిన మై డాట్ పిహెచ్పి ప్రోగ్రామ్ని కాల్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది పిహెచ్పి స్క్రిప్ట్ని, రైట్. అండ్ దెన్ ఇట్ వాస్ సెండింగ్ ద రెస్పాన్స్ బ్యాక్. నాకు రెస్పాన్స్ బ్యాక్ వచ్చేస్తుంది. నా రెస్పాన్స్ వచ్చేసి హలో. లుక్ ఎట్ ది సినారియో. నేను క్లయింట్ ఎన్విరాన్మెంట్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి నా రిక్వెస్ట్ ఏంటో టైప్ చేశాను. రిక్వెస్ట్ వెబ్ సర్వర్కి వెళ్ళింది. వెబ్ సర్వర్ దానికి కరస్పాండింగ్ పిహెచ్పి ప్రోగ్రామ్ని కాల్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది. అది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడం వల్ల వచ్చిన అవుట్పుట్ రెస్పాన్స్ ఏంటంటే ఈ రెస్పాన్స్. ఈ రెస్పాన్స్ ఎక్కడ డిస్ప్లే అయిందంటే నాకు నా వర్క్ ప్లేస్లో డిస్ప్లే అయింది. సో నేను టైప్ చేసిన యూఆర్ఎల్ ఏమో రిక్వెస్ట్, నాకు వచ్చిన హలో వరల్డ్ అనే మెసేజ్ ఏమో రెస్పాన్స్. రిక్వెస్ట్, రెస్పాన్స్. రిక్వెస్ట్ సర్వర్కి వెళ్ళింది, సర్వర్ ప్రాసెస్ చేసింది, రెస్పాన్స్ బ్యాక్ పంపించింది. ఆ రెస్పాన్స్ వచ్చి నాకు వెబ్ బ్రౌజర్లో, క్లయింట్ సైడ్ ఉన్న వెబ్ బ్రౌజర్లో మళ్ళీ డిస్ప్లే. So please observe the things. Right. So coming to the presentation part once again, we have few things to discuss. Right. As we were talking about these technologies, right. First I will talk to these things. XAMPP. So we were using the XAMPP here, right? So that we have all these web server, PHP and all these things so that we can start working. XAMPP is for area operating system. There are three other things also, WAM, LAMP and MAP. So the first letter, last three on first letter, WAMP lo W stands for Windows, right? It was exclusive for Windows. You can download it freely and you can use it. So W stands for WAM and A stands for Apache, M stands for MySQL DB and P stands for PHP. వీటిలో అయితే పర్ల్ ఉండదు, ఓన్లీ పిహెచ్పి వరకే ఉంటుంది. అలాగే ల్యాంప్లో లాస్ట్ త్రీ లెటర్స్ ఓకే, అపాచీ, MySQL DB and PHP. The L stands for Linux. So it was for exclusive for Linux operating system. This one is for LAMP. And MAM, you can guess. M stands for Mac operating systems key, MacBooks key, right? So it was exclusive, this server is. So ఇవన్నీ కూడా స్పెసిఫిక్గా విండోస్, లైనెక్స్, మ్యాక్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ కి ఇవి. whereas XAMPP is for everything. ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అయినా సరే మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకుని వర్క్ చేసుకోవచ్చు. అట్ ది సేమ్ టైమ్ యూఆర్ హ్యావింగ్ ద అడిషనల్ పర్ల్ ఆల్సో. పర్ల్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ కూడా మీకు అడిషనల్ గా ఉంటుంది. సో దట్స్ వై ఐ వాస్ ప్రిఫర్డ్ దట్ XAMPP here, right? And now look at this, how it was working. ఇక్కడ చిన్న డయాగ్రామాటిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఉంది. ఇప్పటి వరకు మనం ప్రాక్టికల్ అబ్జర్వ్ చేసిందే ఇక్కడ మళ్ళీ మీకు చూపిస్తున్నాను. Right, there is a client. My client is typing some URL. ఇక్కడ localhost :80/my.php is the URL here. మనం అబ్జర్వ్ చేసిన దాంట్లో it was sending as a request to the server. సర్వర్కి వెళ్ళింది, సర్వర్ రిసీవ్ చేసుకొని పిహెచ్పి స్క్రిప్ట్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది. మన ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మన ల్యాప్టాపే, సర్వర్ కూడా, క్లయింట్ ఇదే, సర్వర్ కూడా ఇది, రైట్? అండ్ పిహెచ్పి స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయి ఇట్ వాజ్ సెండింగ్ ఏ రెస్పాన్స్. జస్ట్ ఎకో స్టేట్మెంట్ ద్వారా, నేను HTML ట్యాగ్స్ ఏమి యూజ్ చేయలేదు మన ప్రోగ్రామ్లో, జస్ట్ ఎకో అనే పిహెచ్పి స్టేట్మెంట్ ద్వారా యూజ్ టు డిస్ప్లే సంథింగ్ హలో వరల్డ్ అనే మెసేజ్ నేను డిస్ప్లే చేయగలిగాను. రైట్. వాట్ ఏ పిహెచ్పి కెన్ డూ, పిహెచ్పి ద్వారా నేను ఏం చేయగలను? రైట్, ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ నేను డేటాబేస్ తోటి ఇంటరాక్ట్ అవ్వగలను. రైట్, డేటాబేస్ సర్వర్ ఏదైనా ఉంటే ఆ డేటాబేస్ సర్వర్ తోటి నేను ఇంటరాక్ట్ అయ్యి ఐ కెన్ యాక్సెస్ మై డేటా, నా డేటా నేను రిట్రీవ్ చేసుకోగలను. యాజ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్, లైక్ నేను JNTU వెబ్సైట్కి వెళ్ళి టు సీ మై రిజల్ట్స్. సో వెన్ ఎవర్ ఐ టైప్ మై రోల్ నెంబర్, I will get my results. And that was a database application, right? So that was a database application.
నేను ఒక డేటాబేస్ ని ఇంటరాక్ట్ అయ్యి నాకు కావాల్సిన డేటాని నేను రిట్రీవ్ చేసుకోవాలి. అండ్ యూ కెన్ అప్లోడ్ ద ఫైల్స్, టెక్స్ట్ ఫైల్స్ కానీ ఏదైనా డాక్యుమెంట్ ఫైల్స్ కానీ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్, రైట్, యూ కెన్ అప్లోడ్ ద ఫైల్స్. You can send the files or you can read the files, right? So వీటన్నిటికి కూడాను you can see that వీటన్నిటికి కూడాను you right, you are having a separate servers. Database కి database server ఉంది, ఫైల్ తోటి వర్క్ చేసేటానికి ఫైల్ సర్వర్ ఉంది, right? And you can do some shopping kind of carts. షాపింగ్ కార్ట్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారు అమెజాన్ కానీ ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్స్ ఫ్లిప్కార్ట్స్ లో కానీ shopping carts, and you can add the items to the cart, or you can remove the items from the cart. So once your shopping is over, you can go for the checkouts, so that all these cart items are going to build, right? So you can have these kind of cart things, right? So you can do these things using PHP. And what not, what not? Like మన వెబ్ అప్లికేషన్స్ తోటి వర్క్ చేసేటప్పుడు డిఫరెంట్ వెబ్ అప్లికేషన్, సోషల్ నెట్వర్కింగ్ సైట్స్ కానీ ఈ-కామర్స్ సైట్స్ కానీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ, ఏవైతే ఫీచర్స్ మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నామో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ కెన్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ యూజింగ్ ద పిహెచ్పి యూజ్ చేసుకొని మనం ఇవన్నీ ఇంప్లిమెంట్ చేసేయచ్చు, రైట్. Well, so this was the first part. So where we have some fundamentals of PHP, right? So why we need PHP? I'm just recapping the major inputs we need to learn from this module. The first thing is when you are working with the web applications, you can experience both the dynamic and static web pages. If your requirement is a dynamic web page, you need some server scripting languages, and one of those server scripting languages is PHP. మీకు డైనమిక్ వెబ్ పేజెస్ కావాలి అంటే స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ సర్వర్ సైడ్ ఉండాలి, అండ్ వన్ ఆఫ్ దమ్ ఈస్ పిహెచ్పి తోటి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. రైట్, పిహెచ్పి గురించి ఇంట్రొడక్షన్ చూసాం, పిహెచ్పి ఫ్రీ అండ్ ఓపెన్ సోర్స్ అని, రైట్? అండ్ పిహెచ్పి తోటి మీరు డేటాబేస్ అప్లికేషన్స్ అవన్నీ కూడా మీరు కంప్లీట్ చేయగలమండి, ఇవన్నీ జస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ లో చూసాం మనం, రైట్? ఇప్పుడు ఈ సర్వర్ పిహెచ్పిని సర్వర్ని వీటన్నిటిని మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే వాట్ వి నీడ్ XAMPP. సో XAMPP ఇన్స్టాల్ చేసుకుని దాంట్లో ఎలా వర్క్ చేయాలో చూసాము, రైట్? అండ్ చిన్న HTML స్మాల్ హలో వరల్డ్ అప్లికేషన్ కూడా అబ్జర్వ్ చేయాలి. దట్ వాస్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ హియర్, రైట్? To move on to the next things, so what I will do is I will give you some time for you. If you have any queries, you can ask me so that I'm ready to clarify, and then we'll move on to with the next module. You can type your query in the chat box so that I can see and can respond for that. You can ask your queries. Well, the first one is, are we going to use ng-rock so that we can access your search? We can do it, but immediately configure that, it takes some time, but we can do it practically. It's not a big thing.
Sir, will IP address vary with the time to time? Right. Generally, if it is like a IP address, it depends on the type of connection you're using. So for suppose if I take my system, so I'm having some service provider, fixed service provider. So it's not going to be changes to me. But if it is something like if I connect to something like Wi-Fi's dynamically, different Wi-Fi's dynamically, so there my IP address is going to be changes. So if you are having a mobility feature, maybe your IP address is going to be changes. Well, um, one more question was, how will our IP address change the moment we connect to VPN? Right, depends on the configuration it was. In some VPNs, the static addresses are going to be static IP addresses. If the policy is a static IP address, that is not going to be changes, it's going to be fixed every time. But if my configuration policy is some dynamic IP address, and that can be changes, but within a limited range, but that can be changes dynamically. It purely depends on the configuration we were doing with our VPNs. It's a configuration policy. As an example, for this, as an example, I will take our college institute as an example. Yeah, as an example. Uh, like when you are connecting to the system, ల్యాబ్లో ఉన్న డెస్క్టాప్స్ నుంచి when you are trying to connect to the systems internet, right? Uh, in some cases, you are going to make use of some fixed IP address. So మనమే ఆ నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ చేసి we used to assign some IP address statically. Right. In some cases, we used to opt the like choice DHCP. DHCP option మనం select చేసుకుంటాం. Nothing but the dynamic IP addresses is going to be assigned to. Right. It's a purely depends on the configuration policies we are using. Right. So I will move on to the next one. Right.
thanks for your queries. And once again, after end of the session, this module also should have some time for question and answers once again. Right. Well, this module covers, the next module covers the fundamentals of PHP. There you can see almost all the familiar topics. Because PHP is, as we said, PHP is going to be one kind of scripting language, and definitely it's a kind of programming language, right? And definitely you will learn so many programming languages like you learn C, C++, Java, Python. You will learn so many programming languages. Almost you can find that similarity. All the basics of programming constructs are going to be similar in every programming language. If I say some programming constructs or programming basics, any programming language, and generally these are going to be like this: how the variables are going to be declared, what are the data types, what are the control flows or control statements we are going to use, how the arrays are going to be used, how the strings are going to be used, how the functions are going to be, right? So these are going to be some programming constructs for any programming language. It can be scripting language or it can be ordinary programming language, right? So that's why you can see similarities. C లో నేర్చుకున్న almost the same programming constructs we used to learn in C++ with minor differences. We know that C++ is a superset of C, right? And whatever we learned almost in C++, we used to repeat the same things in Java also. Maybe a few changes will be there. Right, whatever we learn, all these programming languages, C, C++, Java, we used to experience in Python also. Maybe we have a little bit difference, maybe in syntax or something else, right? With some additional libraries, packages, or whatnot. But the basic programming concepts are not going to be changes, right? In the PHP also, because PHP is also one kind of scripting language, and you don't find much difference here. But anyway, without knowing its basics or constructs, we can't go step into the advances in PHP kind of things. So, so as part of these things, I will cover you some fundamentals of PHP. I think this session is going to be more easy to you, right? It covers the programming constructs, right? How you are going to write a PHP file, right? You can see some highlighted points here, bullet points. We comfortable or a familiar editor, we'll type our program, PHP code, and we are going to save that with the .php extension, and then we are going to run by using our web browser with the help of the web server. And as we already discussed that, right? The HTML, JavaScript, and PHP, all these are going to be combinedly written in your PHP program. And PHP program రాసినట్టు only PHP statements ఉండాలని rule ఏమీ లేదు, right? So you can have some HTML statements wherever you require. So you can have some JavaScript statements wherever you require. That's a combination. That's a combination of all these things. But your file will be treated as a PHP file. మన ఫైల్ మాత్రం .php నేమ్ తోటి సేవ్ చేసుకుంటాము. Clear? So please remember that. Right. How the comments are going to be written here. Once ilanti basics and cover చేసిన తర్వాత definitely I used to show some example. Definitely I will go with practical things also. So we need some hands-on experience, right? The next thing we are going to make is the comments. How the comments are going to be written: single line comments, multi-line comments, right? You can see the symbols here. So the same symbol statements in C, C++, Java also for single line multi-line comments also. Single line comments ki you have one more additional option, hash symbol. Double slash తో పాటు hash కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. So other than that, you won't find any difference here, right? So PHP variables. As you know that variables are required in programming to store some kind of like text data or Boolean data or integer data, right? And after that, we used to work with that data. If you want to store or if you want to hold some data, definitely you need some variables. And PHP also needs some variables
and PHP variables always starts with the dollar symbol. So this is the mandatory thing we need to remember. PHP లో వేరియబుల్ ని డిక్లేర్ చేయాలంటే డాలర్ అనే సింబల్ తోటి స్టార్ట్ అయ్యి ఫాలోడ్ బై యువర్ వేరియబుల్. వేరియబుల్ నేమ్ ఇచ్చేటప్పుడు వీ నో సమ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. సో బేసిక్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ కొన్ని ఉన్నాయి మనకి వేరియబుల్ నేమ్ అసైన్ చేస్తాం. అవే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ వన్స్ అగైన్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ యూస్ ఆఫ్ దిస్. అవే రూల్స్ ఇక్కడ యూస్ చేస్తాం, బట్ డాలర్ సింబల్ అయితే కావాలి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ you don't need any data types to mention here. PHP variables ni prior ga declare cheyalsina avasaram ledu. C++ Java lo laga int a, int b, float f, char c ila prior ga declare cheyalsina avasaram ledu. Wherever you require a variable, you just declare it and use it. So that's why you don't have a data types here and no need to declare them priorly. But munde prior ga declare cheyalsina avasaram ledu. So I will show you ఇప్పటి వరకు మనం మాట్లాడుకున్న టాపిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో వాటన్నిటిని కూడా విల్ ట్రై టు సీ థింగ్స్ ప్రాక్టికల్గా ట్రై చేద్దాం. The first thing is how you can embed this into HTML. ఇది మొత్తం కూడా నేను HTML లోకి ఎంబెడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. Look at this. Even my PHP code is going to be part of HTML right now. So I can have my header parts as usual. And there I can have some title section. So whatever you have with the HTML, you can use all these things. So my header part is completed now, and my body part is here. So I'm closing the body part here, and in the body part before my PHP script, I'm writing some header tag. I'm just using some header part here, h1, and then whenever I would like to start my PHP code, so I need to start with this symbol. HTML మధ్యలో PHP కోడ్ రాస్తాను. ఎక్కడైతే నేను స్టార్ట్ చేద్దాం నాకు ఈ సింబల్ తోటి స్టార్ట్ చేయాలి. So less than symbol, question mark, PHP, right? So I'm not using this now, remove చేస్తాను. To end this, once again question mark, greater than symbol. That's enough for me. So if I want to declare any variable here, look at this. So how I am using dollar, and my variable name is something n, and then use చేస్తున్నాను, and I'm going to initialize this with a value 10. Like any other programming languages, the PHP statements ends with a semicolon. Normally the statements will be ends with a semicolon. So that was my statement here. Echo. If I want to display my value, echo $n. My variable name is n, so always it has to prefix with the dollar symbol, right? If I want to see this in the screen, so just I'm saving this. ఇంతకుముందు టైప్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ లో సేవ్ చేస్తున్నాను, my.php అని సేవ్ చేస్తున్నాను. అది అలాగే ఉంటుంది ఫైల్ లో. So just I would like to run this. Right? So just zoom బాగా చేసి ఎక్కువ చేయడం వల్ల you can see this. My header h1 ద్వారా ప్రింట్ అయిన h1 ట్యాగ్ ద్వారా ప్రింట్ అయిన my PHP అప్లికేషన్ ఇన్ స్టేట్మెంట్, తర్వాత PHP స్టేట్మెంట్ ఎకో ద్వారా ప్రింట్ అయిన వేరియబుల్ వాల్యూ 10. You can see these two things in my screen, right? Well, this variable can be used for any things. దేనికైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. Like for suppose initially it was given $n is equal 10, and later I am changing these to something VVIT string value covered, as you know that it has to be given in quotes.
The same is used, the same variable is used to hold the string value now. Now you can check this. Now it was changed. So here you don't need any data types. Data types I think is specifically mentioned చేయాల్సిన అవసరం లేదు, right? And you can use the variables with the dollar symbols. And to write the comments, the PHP comments గురించి మాట్లాడుకున్నాం మనం. So single line comment. So you can make use of this. You can see these comments will be displayed in a green color always. Hash is also a single line comment. So if I want to go with multi-line comments, so ends with the star slash. You can see the difference, right? So all these are the symbols here. Next, here I would like to introduce you, along with variables, I would like to introduce you constants also. Variable is used to store the value, but at the same time, the variable value can be changed throughout the program. Throughout the program, variable value ఎక్కడ కావాలంటే ఇప్పుడు ఎలా కావాలంటే అలా మనం మార్చేసుకోవచ్చు. But we have a constants also. The constants values will not be changed once it was defined, right? మన earlier traditional programming language and we used to make use of const keyword to declare some constants. But ikkada to declare the constants, so we have a, actually it will be called as a function here. Define is a function. Define and a function ద్వారా we used to do that. This define requires ఈ function కి రెండు arguments కావాలి. The first one is your constant name. Generally the constant's name will be given in capital letters. Upper cases లో ఇస్తుంటాం constant's names ఎప్పుడు కూడా. And the value, whatever the value you want to assign for that constant. So define అనేది ఫంక్షన్, ఒక predefined function. PHP ఆఫర్ చేసే predefined function. సో దాని ద్వారా కాన్స్టెంట్ డిక్లేర్ చేసుకుంటున్నాము. సో అందులో ఫస్ట్ పారామీటర్ ఏమో మీ కాన్స్టెంట్ నేమ్, సెకండ్ పారామీటర్ ఏమో కాన్స్టెంట్, రైట్? సో ఆఫ్టర్ దిస్ you can say that max is a constant with the value 100. So now you can't change the max value, right? So if I want to see the value of the max here, now please observe my echo statement clearly. Just like your system.out.println. System.out.println lo, if you want to display some message on the console, you will put it on double quotes. And whenever you want to display the value of a variable, right? So you will use without quotes. And you have a concatenation also. System.out.println lo concatenation చేస్తుంటాం, plus operator use చేస్తుంటాం. That was a string concatenation అంటుంటాం. ఇక్కడ కంకాటినేషన్ కింద డాట్ ఆపరేటర్ యూస్ చేస్తున్నాం. డాట్ ప్లస్ బదులు డాట్. Please observe this, and I would like to display the value max. So max is not an ordinary variable. That's why I was not using dollar symbol here. Max is a constant. Constant ki dollar symbol అవసరం లేదు. Variable అయితే you need this dollar symbol, right? So you can see this in the output screen. You see the value of max is 100. Am I clear? This is about the constants. So we'll make use of a define method, right? We'll move on to the next things here. Right.
the PHP echo and print statements. As just I introduced it to you, echo is a statement. It's a method. As I can say, it's a method also, right? Echo and print statements. Echo is used to display the values, right? And there is an equivalent statement called as print. Print అనే method కూడా ఉంది. You can make use of this. Echo బదులు print కూడా use చేసుకోవచ్చు. You don't find much difference. There is a one difference. Print can accept only a single line, but whereas with echo you can display multiple lines at a time. That's the only difference. Other than that, both are same. Echo and print. You can see some working styles of echo here. Echo and echo now with the header tags. You can make use of the HTML tags in between. Echo is a PHP statement, and there you can make use of HTML tag. And there you can see one more H4 with some styles. You can have all these things. Even print. The print can do the same things once again, right? So echo and print both are similar statements to print or to echo something, right? That's about echo and print statements. Now coming to the data types. As we were discussing it, while declaring the variables, no need to make use of data type names, but it supports some data types. Data types make a support system. So you can see all these are the data types which are supported by the PHP. Integer, float or double, boolean, string, array, object, null, resource. All these are the various data types which are supported by the PHP. Based on the type of value you are assigning to a variable, the data type is going to be fixed. I repeat once again, based on the type of value you are assigning for the variable, the type is going to be fixed, right? So in the previous example, I have declared a variable n. Initially, I was assigned a 10. At that moment, my variable is an integer variable. In the next line, what I did is, I have written a statement $n is equal something VV80. At that moment, I'm assigning some string value for that. So automatically, my variable becomes a string variable. Like this, based on the type of value you are assigning, the type of the variable will be changed. Am I clear? Right? So all these are the data types, and definitely we are going to see these data types in the next coming sessions at these instances, right? So these are the data types. Now, coming to the operators which are supported, you can see the operators here. I'm not going much details about these things, basic things. Arithmetic operators, the basic arithmetic operators. You can see double star symbol also at the end, arithmetic operators list. It's a power operator laga ఉపయోగపడుతుంది మీకు, right? And assignment operators, comparison operators. Comparison operators లో మీకు తెలిసే ఉంటుందేమో, ఎర్లియర్ జావాలో కానీ పైథాన్లో కూడా మీరు నేర్చుకుంటారు. డబల్ ఈక్వల్ సింబల్ ఈస్ ఫర్ ఈక్వల్, ట్రిపుల్ ఈక్వల్ సింబల్స్ కూడా మీరు యూస్ చేసుకోవచ్చు. Double equal symbol ki triple equal symbol ki there is a difference. Double equal symbol is for comparing the value of the operands. Right side left side ఏవైతే operands ఉంటాయో operands యొక్క values ని టెస్ట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. Whereas the triple equal symbol use to test their reference also. Value తో పాటుగా reference కూడాను ఈక్వల్ కాదని చెక్ చేస్తుంది, right? So both are is going to be pronounced as equal symbols, and you can see the increment and decrement operators, logical operators, and or XOR, right? Not symbol. String concatenation operators, as echo statement ఇప్పుడే చూసాం మనం. జావాలో అయితే ప్లస్ ఆపరేటర్ యూస్ చేస్తుంటాం స్ట్రింగ్ కన్కాటినేషన్ కి, PHPలో అయితే డాట్ ఆపరేటర్ యూస్ చేస్తుంటాం. And you can see the ternary conditional operator here also. మనకి చాలా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో వచ్చి ఉంటుంది conditional operator. So all these are the
various operators in PHP. The conditional statements, you can see the same old conditional statements once again, starting from your C, if or if else, ladder if else, nested if else, right, switch case, right? The same old the case control statements like the break and continue. So the same statements once again here. The various statements ఇక్కడ వస్తుంటాయి. I will see some with examples. అన్నిటిని ఇక్కడ మళ్ళీ డిస్కస్ చేయడం కన్నా with examples అయితే I think it will be better. And you have loops also. While, do while, for each. While, do while, for. Right. For each gurinchi later we'll discuss it when we are working with arrays and all these things. Right now we'll focus on while, do while, and for. As you know that if you want to repeat a set of statements మనం repeatedly execute చేయాలనుకుంటే for n number of times, so we'll make use of any one of these loops, while, do while, for, and all these things. As you know that there is a difference between while and for, right? There is a difference between while and for, and there is a difference between do while also, right? So can I, as you know that while will be treated as a entry control loop, whereas do while is going to be referred as a exit control loop. We know all these differences, the same things once again here. So for each గురించి మనం చూద్దాం. Right, before moving on to the next statements, right, just we will see some small practical constructs or programming things which covers whatever the things we were discussing so far. For our convenience, that what I'm trying to do is I will remove all these comments here so that you can see the things on the single screen clearly, right? And I would like to remove all these header and the title sections and all these things here also. HTML, something for yes. Well, we'll go with just basics like for suppose. So if I want to test like a given number is even or odd, right? And my value is something like n, and I'm assigning with some static value 10, and I would like to test whether it was even or odd. So we know that if it is even number, it is going to be successfully divisible by 2. So that's why I'm testing this $n. A successful division in the sense with a remainder value 0. So to get a remainder value, modulus division is going to be suitable. We know that if n modulus 2 is equal to 0, you can announce that, right? N is going to be an even. Look at how I'm going to write the echo statement here. First, I would like to display the n value. That's why I was placing $n separate, and a concatenation double quotes is even. So else, so we know that if kani, while kani, when you're writing the some control statements, if you have only single statements, you don't need these flower braces. And flower braces, single statements on the flower braces compulsory card. If you have multiple statements, definitely we need to work with those flower braces. A block may represent it. Right, that's it. Just we'll test this. Yeah, it was displaying and we see even. I change my value or something 9. Test this. Yes, now it was showing. The same way, if I want to display values to show you the working of
Um, but I would like if I would like to do this using the switch. So switch use చేసుకొని చేయాలి అంటే I'm doing the same thing here. Using switch, I would like to find whether it's even or odd. Right? And I'm making the same operation here in the switch part. Modulus operation చేస్తున్నాను ఇందులో. So as a case 0, I'm going to display echo $n is even. I think you can understand my logic here. So switch lo we have written in expression n modulus 2. Generally it returns either 0 or 1. So 0 was the case 0 will be executed. Otherwise we have a case 1. Case 1 echo $n is odd. And if this is the last statement in your switch, generally you don't need the break. Break rasna, nothing wrong in it. But last cases lo break right awesome. I'm just closing the switch here. Test this. We need a variable here. $n is equal to something. I'm giving it as a 7 here. Yeah, it was displaying 7 is on. If you want to try with other values, see, as you know that the switch can be as a replace to if else. So if else replacement the switch for use చేసుకోవచ్చు. So the same old style C, C++, Java ఎలా use చేసాం can have the same things, right? You can have the default cases at the end and all these things once again here. That's about the control statements. So if I want to display values, display 1 to 100, I'd like to display the values between 1 to 100 values display చేద్దాం. And in that case, I'm going to make use of for $i is equal to 1 initialization, and my condition is $i is less than or equal to 100 and $i plus plus. Only one thing is using the dollar symbol. That's the only thing. Echo. So I would like to go the value $i. And if I want to make these things like, for suppose, if I want to display all these things in a single line with a like some spaces, I can use this /t, the same word styles like /t, /n. Can make use of all these things here. If I want to go for new line every time, you can make use of /n, or else you can make use of the HTML tag here. So whenever you want to write a HTML tag, that should be in double quotes. PHP లో ఎక్కడన్నా మీరు HTML tag రాయాలనుకుంటే మంచిగా, సో ఇది ఖచ్చితంగా double quotes లో ఉంది. Right? So I was using here. Right. Just I would like to close this block. It's fine. We'll test this. Right, you can see these values here. So 1 to 100. That's fine. And now I'd like to put some condition here.
for our convenience, I would like to change the range 1 to 10. I'm putting some condition in here. If $I is equal to 7, I would like to break. I would like to execute a break statement here. Of course, you can write here, or else you can write. If the condition is true, the break will be executed. But I think you can understand that. Right. Now you can guess the output here. What will be happens if I write the statement? Right. You can guess before the executing the program here. It was done. Up to 6 it was displayed. What happens after 7? As we were writing the loop from 1 to 10, but in between this we were writing a condition. If the I value is equal to 7, we'd like to break. The break statement is a loop control statement. So what happens is whenever it was executed, it will exit from the surrounding loop. Surrounding loop నుంచి exit అయిపోతుంది. Am I clear? So the surrounding loop is this for loop here, and it will exit from that. So that's why you can't see this to 10. It will stops at 7. Now, if I see this, if I replace this with continue, what happens here? Now you can guess what will be happens with if I write a 7. Sorry, continue in place of break. Right? The thing was, you can guess. After 5, you can see 6, 8, 9, 10. Now, what will be happens with this statement? So what happens is, right? So whenever the 7 is executed, whenever the statement is true and continuous encounter, after the statements, after these continuous statements, whatever the statements were there in the loop, continue tarvata loop lo migita statements evaithe unnayo, those statements are going to be skipped for that iteration only. ఆ పర్టికులర్ ఇటరేషన్ కి మాత్రమే అవి స్కిప్ అవుతాయి, and the loop execution will be moves back to the starting of the loop, and it will be continuous with the next iteration. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ నుంచి కంటిన్యూ అవుతుంది. So to skip that a particular iteration or movement, we are going to make use of continuous statement here. Right? So all these are some working with various loop control and conditional statements here. Right, we'll move on to the next things. Right. So we need some special discussion with the strings and arrays. Right. As you know that in other programming language also, the string value is going to be placed in a single quotes or acceptable with the double quotes also, right? So you can see some escape sequences also, /n, /t, /r. We were experiencing these things in all the programming languages. Tabs basically on a new line coming. We call them as escape sequences actually, right? And there are some important methods. List out చేశాను. There are so many methods are there with the string. To work with the string, there are predefined methods were there. You can find some string operations like I will start from the bottom. Like UC words is going to be the last one. Nothing but uppercase words. Nothing but if the string contains multiple words, each and every character of the first word, each and every first character of the word will be converted to a uppercase. UC first in the sense, right? The first character of your string will be converted to uppercase, right? It was to str2 upper, str2 lower, right? And these two are for to convert the entire string to uppercase or lowercase, and strrev is for string reverse to find the length, string length, number of words to find the number of words in your string, and to replace some substrings or characters in your string. And these were for ltrim, rtrim, trim, chop. All these methods are used to, right, to remove the
white spaces are some extra characters which are there at the left side or the right side of the string. Why? Because generally white spaces are going to be added some cases to remove those additional white spaces or extra characters in your string. These four methods are going to be used, either it's left side or right side or whatever it may be, right? So these methods are going to be used. All these are some methods, but we have so many. List was so much. I just mentioned few. Uh, just I will show you some practical thing with this. And before doing that, I would like to go with another small example. Look at this, the variables I'm using here. I have two variables A and B, with one is with integer value, another one is VVIP, right? We have a method called as var underscore dump method. The purpose of this method is to get the data type of your variable. As you know that data type is going to be fixed dynamically, the type of based on the type of value we are assigning. But if you want to know the data type of any variable, you have a method called as var underscore dump method. I'm using this var underscore dump method for these two variables. Var underscore dump of $a, var underscore dump of $b, and these two are going to be used to just to find the data types. In between that, just I would like to display a new line to give some separation. That's all. Just check this. Right now, look at this. The data type is integer and the value is 100. The data type is string and its length is 4. Length was displayed from string key and value is VV. So one of the basic method function is var underscore dump method to get the data type of any variable in PHP. That's the one thing. And next, coming to the working with the variables. So for suppose if I want to find a string palindrome, whether the given string is a palindrome or not, how I can do that? And for this, I'm taking a variable str, and with a value, generally the within is going to be a palindrome string. Just I'm just checking with that. Later we'll change it. And to make it reverse లో కన్వర్ట్ చేసుకుని హోల్డ్ చేసుకోవడానికి I have a method called string reverse. You can see the help for me. So whenever I type its name, what was the first argument, what was the second argument, what was the return type for this, and all these things. You can find all these things here. I'm passing my variable str as an argument so that it reverses that, and it will returns that, so that my reverse value will be in rstr. And I have a method called as str comparison. There is a method called as string comparison. It checks both the strings and returns integer value. If the return value is 0, both are equal. It is not, then both are not equal, right? My checking, my values are str1, and my second variable is rstr, reverse one. So I need to check whether it returns 0 or not. That's why I'm placing this entire statement in as a if statement, right? And there I'm displaying this. If the return value is 0, there I can announce that str is palindrome. Else I can announce that it's not a palindrome. Clear?
So look at the some string built-in functions what we are using: string reverse, string comparison here. So check this. So have some problem here. At line 8, we'll check this. Sorry, str1 is not there. Str. Right. So Nitin is a palindrome. It was showing that. So we'll change the value and we'll check it. So we were giving it as a VVIT. We'll check this. Right. So VVIT is not a palindrome. Right. These are some strings and some predefined functions like chala programming language మనం observe చేస్తాము. Strings అన్నిటి కూడా it supports some built-in functions. Maybe the names will be changes. Reverse చేయడానికి కానీ sort చేయడానికి కానీ whatever it may be. Right. Sorry, not sorting. Reversing కానీ length find out చేయడానికి కానీ comparisons కానీ substrings ని extract చేయడానికి కానీ. Right, upper case నుంచి lower case నుంచి upper case capital cases we have all these are some methods. Maybe the names will be changes, but you can find the same things in so many languages. Right. Arrays. The next thing was arrays here. As you know that what the purpose of arrays, you want to hold a collection of values. So definitely the solution is arrays only. Why? Because you can't declare those many number of variables, right? So that's why we prefer arrays. And arrays are for 3 different types here. One is indexed arrays, associative arrays, and multi-dimensional arrays. Let's start with the indexed arrays here. How an array is going to be indexed arrays. Array needs some name, array name. So array name also starts with the dollar symbols. And to declare any array, the method name we have to use is array. Array is a method name. Look at this. And these are the list of values I would like to hold in that array. Here I just provided some string values. You can go with any kind of values. It can be integers or booleans, anything else. Right. Right. This is how we can work with simple arrays. We can call them as indexed arrays. Why? Because those values are going to be accessed by using the index positions. Generally, the index positions will be starts with zeros. The same way we have associative arrays. So those associative arrays are going to be there with the same thing. We need a name, and those associative arrays are also created using a function name called as array. But these arrays are going to be with key values, right? Key value pairs. So the key value pair is going to be represented like this. Here in this example, Peter 22. Peter is the key value, 22 is its corresponding value. Clark is a key value, 32 is its corresponding. John is a key and 28 is a value, right? Associative arrays. And the last one is like multi-dimensional arrays. It's not a new thing. Multi-dimensional arrays. It's an array of arrays. Look at this, how we were declared this array. An array consists of an array, and array values are like this. The second array values are like this, and third array values are like this. It's a collection of arrays. Once again, we call it as a multi-dimensional arrays. So like this, the PHP offers different types of arrays here: index, associative, and multi-dimensional arrays. All these basic constructs are very, very important to understand the advanced things in the PHP. Advanced things, Tony, we can do the real-time web application designing. So that's why these basic constructs are very, very important. And just I would like to go with a small kind of example to work with the arrays. I would like to declare an array A is equal to declare an array. We know that the function name we have to use array, and my list of values were something like this.
I have given some integer values here. My declare array was there. Sorry. To display all these array values, I have we can make use of print underscore r method. This is one static function to display the entire array at a time. First, you use this. I declared that array with some values, and I'm trying to display the values. That's enough. Now you can see the list of values here. In each and every index position, what the value was: 0th index position, first index position, second index, and fourth index positions. What are the values we have? And we have something like methods like array underscore push to insert value, to add any value to the array push. You can see this. The first argument we require is in which array you'd like to add and the value you would like to add. ఏ ఏరియాలో యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాము, ఏ వాల్యూ యాడ్ చేయాలి. పుష్ is for adding, right? And after this, just I would like to show you how this ఇప్పుడు array elements ఎలా ఉన్నాయో చెక్ చేయండి ఒకసారి. Yes, we can see one more element which were added, right? And there is a method. All these are the built-in methods to work with arrays. Array underscore pop to remove the element. So push and pop. Please observe this. Push is generally we use this terminology for the stacks. Push the element or pop the element. Stack లో ఎప్పుడు కూడాను recently inserted value is going to be removed first. Pop అన్నా కూడాను recently inserted value is going to be removed first. Nothing but automatically, if I apply the pop operation here, the element which is going to be removed is 66 only. Why? Because that is the only value we were inserted recently. You can check this. Now you can't see this. You can't see the 66 now. That was removed. We were pushing the same element and that was popped once again. Right. Not only this way, so we have other ways to display the array values. You can make use of loops. Here, this is the right time to introduce a for each loop to work with the collections or to work with the collection of values. Now look at this for each. It is having two variables. One is the array name, right? Now what happens is each and every element of array A will be assigned to I, variable I. Now you can use that I here just I would like to display some space between the elements. Right, now look at this. If we use the for each statement to display our values, how it is going to be using for each. Right, you can make use of the print underscore r method, or you can make use of for each statement, for each loop statement to display your values. Right, so I'll come to this. Right, these are some important methods, built-in methods which are with the arrays. The first one is sorting, sort and r sort. Sort is for ascending sort, reverse sorting, r sort for indexed arrays. Associative arrays మీద sort operation చేయాలంటే a sort, associative array కాబట్టి రివర్స్ లో చేయాలంటే ar sort. అలాగే అసోసియేటివ్ అరేస్ లో కీ వాల్యూ బేస్ చేసుకొని మీరు సార్ట్ చేయాలి అంటే k sort, రివర్స్ లో చేయాలంటే kr sort, right, for sorting on different arrays. Like if you want to find the number of values, array underscore count underscore values, just we have seen to push an element, to pop the element, right? So if you want to find the product of all the values in your array underscore product, if you want to find the
values of sum of all the values of your array. If you want to find the difference of all the values of your array, right? All all these are the right different methods, built-in methods or built-in functions which are there with arrays. There are so many. I just mentioned few, just to go through some. You have so many websites, W3 schools, PHP official website only. So there you can find detailed information. Right. Just I would like to introduce of functions. There are some. Why we need functions in every programming language? Every programming language is having a concept called as functions, functions, functions. Why we need functions? Right? We know the reason. You can see the bullet points here. It reduces the repetition of the code. ఒకే ప్రోగ్రామ్ లో ఒక బ్లాక్ ని మీరు రిపీటెడ్ గా రాయాలి అంటే, ఒక ఫంక్షనాలిటీని ఒక టాస్క్ ని మీరు రిపీటెడ్ గా రాయాలంటే ఆటోమేటిక్గా ద లెంత్ విల్ బి ఇంక్రీజెస్. రిపీటెడ్ గా రాస్తాం. Without doing that, you can make it as a function and you can call it everywhere, anytime and everywhere, wherever you require. Right? Reduce the repetition. And it was easier to maintain the code. Block functions గా రాసుకోవడం వల్ల మాడ్యులారిటీ పెరుగుతుంది అండ్ కోడ్ మెయింటెనెన్స్ అనేది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఈజర్ టు ఫైండ్ అండ్ ఎలిమినేట్ ద డీబగ్గింగ్ ఆల్సో. డీబగ్గింగ్ కూడా ఈజీగా ఉంటుంది. అండ్ యూ కెన్ రీయూజ్ దెమ్ ఇన్ అదర్ అప్లికేషన్స్ ఆల్సో. దట్స్ అ బ్యూటీ. Otherwise, you can't see all these things, right? Not only here, in every programming language, in every programming language, I'm using some echo statement every time. Echo is a function. It was already built-in function. I'm just using here var underscore dump, print underscore r. What are all these things? Right? Already these are built-in functions. Just I'm using this. Right? So we have built-in functions. So many built-in functions are there, and you can make use of user-defined functions also. If you want to write a user-defined functions here, so how you can write a user-defined function here? Just I would like to go with a function, a user-defined function here. How we can write a user-defined function? Your user-defined function starts with a keyword called as function. Function and a keyword start avali, and your function will have some name, that's your wish, and your function can have some parameters. You can write the functions in 4 different ways, yes or no? You know that. Like a function can be without parameters and without return type. A function can be written like this. And the same way, a function can be written with parameters and without return type. The same way, a function can be written without parameters but with a return type. And finally, a function can be written with parameters and with return type. This is the highest degree of using a function. This is the best and preferable way while writing the functions, with parameters and with return types. Just I'm writing some small function here, right? I'm taking a variable parameter, what we call it as you know that we don't need the arguments here అవసరం లేదు, right? So my function purpose is I would like to find its cube. So cube value కావాలి నాకు ఇక్కడ. I would like to find its cube. I'll do it. I will change the name according to the cube. So $n. ఇంతకుముందే మన డబుల్ స్టార్ ఆపరేటర్ చూసాము, right? You can make use of this here. So now it looks like n power 3, right? So you'll find the qubits.
To call this function, just use its name. So out of this, it's a function definition. It's a function definition. Now, in my program, wherever I need, I can call that function call. So I would like to call the function here, and I'm calling the function with value 5. Value 5 toti call chestunnanu, and it was returning something. I have written a statement here. That's why it was returning something. So what I will do is I will do it in a echo statement so that the result will be comes back to here and displays directly. Just I would like to write cube of 5 is, I'm calling the function here. So I'm calling the function called cube with an argument 5. Now the 5 will be passed to variable n, and here we were finding its cube, and the value will be returned, and the returned value will be comes to here and it will be displayed. Right? So that's working, and if you check this, you can see that cube of 5 is 125. Now you can say that this function is having parameters as well as return value on the parameters column. Am I clear? And one more thing is default parameters ane oka chinna concept undi. You can see that in conventional programming language also. So like for suppose look at this. I'm writing 4 here. Now look at this function cube header lo $n is equal to 4 and rastam. This will be treated as a default parameter. Default parameter range చేసినట్టే if I was not passed anything from here, function call చేసినప్పుడు నేను ఏమి పాస్ చేయకపోతే this default value will be taken and the result will be returned for this 4. Now you can check this here. You will get the cube of 4. Why? Because I'm not passing anything here. So in that case, the value will be taken. So for suppose if I pass 5 here, function call just when 5 and passes there, this will override the default parameter. So 4 may actually the 5 may access the function, so that you can find the cube of 5 here. This is how it will be. Am I clear? Right. So this was the information for functions, and within few minutes I will end the session with one important topic. Right, there are some mathematical predefined functions over there. You can see these things in materials and all these things. Right. Now coming to the very important part, get and post methods. Very important one, get and post methods. I think it is better to work with example practically and to show you. Right. What I would like to do is I would like to design a small HTML program here. I'm typing a small HTML program. So my HTML program is like I call it as a client.html. It's my HTML, that's why I'm writing it as a client.html. I think you are aware about working with the fonts in HTML, yes or no? Along with the request, right, I will explain fonts. So in the fonts, so just I am taking some input value.
the username, and then just have a new line and a small button. Submit. I'm just creating a submit button here with a value send. Right. Well, I think you can guess the output of this program, right? If we run this program, how it is going to be. Our program is client.html. Now look at this text with some small send button, right? Now what I'm trying to do is, I would like to enter some value here, something. I would like to display some value here, and I would like to send this value to the PHP script. This is my client program. To client, I would like to send some data to the server, PHP script, and there I would like to process it, right? And I would like to design that. And to make this happen, form lo kavalsindi. The important attributes are form lo, you need a method. The method option is one of the option is get. I will explain you that what will be happening. And action. Action is which PHP script you would like to call for your request. This is the request actually. మన request ki server side PHP script execute avvali, right? And for this, I'm going to design a PHP program with a name server.php. The design cheyaledu, we'll design it. So server.php is script run ayedatu manam chuddam. And now we'll design our server.php. Server.php ni ikkada design cheyadam manam. Server.php, my program name is right. Right, look at this, what I'm typing in the echo statement. I will explain you the statement, but what it was doing is it receiving the value, whatever the value we were sending from the HTML form from the client side, and it display just hello followed by the name what we were sending. That's what we were doing at the server side, right? Now I'm just running the HTML file here, and I'm typing a value, enter a name, and right, I would like to click on the send button. Now, as a response, my server script is going to be executing, and the result is going to be hello vulnerability. Now, look at the things once again. What happens here? Right. This is my client-side script, HTML, simple HTML script. There I'm having some form, text field is there. There I'm entering some value, and whenever I click on the send button, what happens is the value which we were entered in this in text field will be sent to the server along with your request. This is your request. Request in the sense whatever you type here, right? You request of Kalipi, it will sense the value. Now look at this, how the URL was changing when I click on the send button. Now your URL button was changing that. Look at this. Server.php is going to be invoked when I click on the send button, and with a value, username value, it was showing here, right? And I'm accessing that value here. A value in access chestunnamu. How I'm going to access this is this $_ get is one of the global variable
predefined global variable in PHP. PHPలో $_get అనేది ఒక predefined global variable. It can be accessed global in the sense it can be accessible anywhere. And it holds whatever the values we were sending from the client with a method get. Method is equal to get అనే వాల్యూ ఇచ్చి మనం ఏ వాల్యూస్ అయితే ఫామ్ ద్వారా సబ్మిట్ చేసి పంపిస్తున్నామో ఆ వాల్యూస్ అన్నీ కూడాను ఈ $_get అనే గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ లో స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటుంది అంటే ఇక్కడ నేను టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ వాల్యూ టైప్ టెక్స్ట్ ఇచ్చాను, నేమ్ ఇచ్చేసరికి యూజర్ నేమ్ ఇచ్చేసరికి యూ నేమ్ అని ఇచ్చాను, రైట్? సో ఇక్కడ కూడా నువ్వు ఇందులో స్టోర్ చేసుకునేటప్పుడు యూ నేమ్ తోనే స్టోర్ చేసుకుంటుంది. It is an example for an associative array. $_get is a associative array and key value is username. ఇక్కడ వాల్యూ వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూ యూ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద టెక్స్ట్ ఫీల్డ్, ఆ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ లోకి మీరు ఏ వాల్యూ అయితే ఎంటర్ చేస్తున్నారో దట్ బికమ్స్ ద వాల్యూ. ఆ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ కి మీరు ఏ నేమ్ అయితే అసైన్ చేస్తున్నారో దట్ బికమ్స్ ఏ కీ. So your key is the uname and value is whatever the value you are entered. And get is one very important method to send the values from client to server. Client నుంచి రిక్వెస్ట్ తో పాటుగా సర్వర్ కి డేటాని పంపించాలి అంటే get is very important method. One of the method and very important method. Get ద్వారా పంపించినప్పుడు మీరు ఏ వాల్యూస్ అయితే పంపిస్తున్నారో ఆ వాల్యూస్ అన్ని కూడా ఇక్కడ యూఆర్ఎల్ అంటే మీ రిక్వెస్ట్ యూఆర్ఎల్ లో కనిపిస్తుంటాయి. యూ కెన్ సీ దీస్ వాల్యూస్ ఇన్ యువర్ యూఆర్ఎల్. దెర్ ఈస్ అదర్ మెథడ్, గెట్ తో పాటుగా మీరు ఇంకొకటి వినుంటారు, రైట్? సో ద అదర్ వన్ ఈస్ పోస్ట్. గెట్ కాకుండా యూ కెన్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ పోస్ట్ ఆల్సో. పోస్ట్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ యూ యూజ్ ద పోస్ట్, ఇక్కడ అప్పుడు మీరు యూజ్ చేయాల్సిన గ్లోబల్ వేరియబుల్ వాల్యూ ఏంటంటే $_post అనే వేరియబుల్ యూజ్ చేయాలి, రైట్? యూ కెన్ డూ దీస్ థింగ్స్. సో ఇలా కూడా మనం కంప్లీట్ చేయొచ్చు, రైట్? సో నా ఐఎమ్ సెండింగ్ అదర్ వాల్యూ హియర్. సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ అని పోస్ట్ ద్వారా పంపిస్తున్నాను. నంబూర్ అని టైప్ చేశాను. సో హలో నంబూర్ అని మీరు రిజల్ట్ లో చూడగలరు. వై? బికాస్ ద ప్రాసెసింగ్ వాస్ నాట్ చేంజింగ్, but the method we were sending the values is changing. Now you can see the URL lo you can't see those values. Number and a value ikkada kaniపించదు మీకు, right? You can't see these values here. So this is the difference between get and post. Get and post similarities ఏంటంటే both get and post are used to send the values or request parameters from client to server. Inbuilt purpose ఒకటే. Coming to the differences, get values will be sent along with your URL తో కలిపి వస్తాయి, so that everyone can see and those are visible. Whereas with post method, the values will not be sent along with URL తో పాటు రాదు. They are going to be comes with your HTTP request ద్వారా వస్తాయని చెప్తారు టెక్నికల్లీ, and you can't see them in your URL. Right? దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే if there is some privacy data, sensitive data ఏదైనా ఉంది, సెన్సిటివ్ డేటాని మనం పోస్ట్ ద్వారానే పంపిస్తాము, గెట్ ద్వారా పంపించాము. లైక్ మీరు ఎప్పుడన్నా లాగిన్ ఫామ్స్ ఫిల్ చేసేటప్పుడు, లైక్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్స్ సబ్మిట్ చేసేటప్పుడు, ఓటీపీ సబ్మిట్ చేసేటప్పుడు, రైట్? సో దట్ వాజ్ సెన్సిటివ్ అండ్ వీ నీడ్ సమ్ సెక్యూరిటీ. అప్పుడు గెట్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తే దట్ కెన్ బి సీన్ టు ఎవ్రీ వన్, యూఆర్ఎల్ కనిపిస్తుంది. So we'll use the post methods. So this is how we can send the values from client to server using a super global variables $_get and $_post. And ఇంకొక వేలో చెప్పాలంటే using the methods get and post methods. Am I clear? So well, this was the information, and for your reference, అంటే మీరు ఈ సెషన్ గురించి ఇంకా కొంచెం బాగా నేర్చుకోవాలి అంటే, సో ప్లీజ్ ట్రై టు ప్రాక్టీస్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. ఇవి మాత్రం డెఫినెట్గా మీరు ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేయండి, సో దట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ థింగ్స్ వెరీ క్లియర్లీ. ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ ద XAMPP అప్లికేషన్.
ఎగ్జాంపుల్ మీ సిస్టంలో ఎలా ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నారు, చిన్న బేసిక్ హలో వరల్డ్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా రన్ చేస్తున్నారు, టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఫస్ట్ అసైన్మెంట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ డూ వన్ థింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్. వీటన్నిటి మీద మాకు ఎగ్జాంపుల్ సపరేట్ అవసరం లేదు, కానీ బట్ క్లయింట్ సర్వర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏది చెప్పాను ఆ మోడల్ క్లయింట్ సర్వర్ ఎగ్జాంపుల్. డూ వన్ థింగ్, సెండ్ 2 numbers, 2 values ని క్లయింట్ నుంచి పంపించండి. ఎంటర్ ఏ నెంబర్ అని ఒక టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేయండి, ఎంటర్ ఏ సెకండ్ నెంబర్ ఒక టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేయండి. ఆ ఫీల్డ్స్ లో మీరు ఒక 2 numbers ని టైప్ చేయండి, కింద ఒక బటన్ క్రియేట్ చేయండి, ఆ బటన్ మీద సబ్మిట్ చేసి దీస్ 2 values will be sent to server. PHP script వల్ల your PHP script has to receive those 2 values and it has to add those t values. అంటే మీరు పంపించిన 2 values ని సమ్ చేసి యాడ్ చేసి రిజల్ట్ డిస్ప్లే చేయండి. ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా ట్రై చేయండి. అండ్ another example is ఈసారి HTML కోడ్ ద్వారా క్రియేట్ ఏ స్మాల్ లాగిన్ ఫామ్ క్రియేట్ చేయండి. అక్కడ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఫీల్డ్ సబ్మిట్ పెట్టండి. ఒక యూజర్ నేమ్ ని పాస్వర్డ్ ని ఎంటర్ చేయండి. ఈ 2 వాల్యూస్ ని సెండ్ దెమ్ టు యూజర్ సర్వర్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి. సర్వర్ సైడ్ ఏం చేస్తారంటే 2 arrays తీసుకోండి. ఒక array లో ఒక 5 యూజర్ నేమ్స్, ఇంకొక array లో ఇంకొక 5 పాస్వర్డ్స్ తీసుకోండి. 5 యూజర్ నేమ్ లో 5 పాస్వర్డ్లు 2 arrays లో తీసుకోండి. అవి క్లియర్ తీసుకొని మీరు క్లయింట్ నుంచి పంపించిన యూజర్ నేమ్ అండ్ మీ arrays లో ఉన్న యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్స్ మ్యాచ్ అవుతుంది లేదో చెక్ చేయండి. మ్యాచ్ అయితే ఒక సక్సెస్ఫుల్ మెసేజ్ వెల్కమ్ టు యూజర్ నేమ్. ఫర్ సపోజ్ యూజర్ నేమ్ వచ్చేసి VV8 అయితే వెల్కమ్ VV8 అని డిస్ప్లే చేయండి. మీరు టైప్ చేసిన యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ మీ arrays లో ఉన్న యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్స్ తో మ్యాచ్ కాకపోతే అప్పుడేం టైప్ చేస్తారంటే ఇన్వాలిడ్ యూజర్ నేమ్ ఆర్ పాస్వర్డ్ అనే మెసేజ్ టైప్ చేయండి. రైట్? సో మీ యూజర్ నేమ్స్ పాస్వర్డ్స్ ఒక 5 మినిమం 5 kept them in array. సర్వర్ సైడ్ అరేలో PHP script లో ప్లేస్ చేసుకోండి అండ్ కంపైల్ చేసుకోండి. So practice these examples, right? So as the time is running out, right? So I will stop here and very quickly, whatever kind of doubts you get, they can post them in the chat box so that I'm able to clarify your doubts. Any doubts? Yes. So definitely we'll share the link of this class. Thank you. Right. Just I will share my contact details here.
If anyone is having any issues, thank you all for your time and patience listening. Thanks once again. Thank you all.